Hello, good morning. In the class, physics properties of mechanical properties of solids and fluids. Topic. Mechanical properties of solids and fluids. Some mechanical force is given to a solid body and for a liquid. What are the changes that taking place in solid and in fluid? Fluid means common factors are forces acting on a solid. What are the changes that takes place in a solid? Continue the liquid. But liquid force exert. External force exert. What are the changes taking place in the liquid flow or air flow? First question, upon next class, 15 questions. First class, second class, questions, time answer key discuss with the permission of Hira. Okay. First question. A lift is at rest offers a total stress of S on supporting cables. Lift or supporting cable hanging that gives a total stress of S. Then for 10% increase in the stress, the lift should stress 10% increase engil lift end question. For a 10% increase in the stress, what each choice is the correct answer? If stress is increased, stress, what is stress? Force by area. Stress is force by area. Force increase, the resultant reaction is increasing. When a lift is moving up, laws of motion, when the lift is moving up, then the resultant reaction is equal to M into G plus A. When the lift is moving down, the resultant reaction is equal to M into G minus A. Here, there is a 10% increase. The lift is moving up. That's definite. Lift move there should be a 10% increase on the lift move confirm. Lift is moving up. Problem. There is a 10% increase in the stress. Then, stress is equal to force by area. Stress is equal to force by area. What do you force? Mg. That is mg by area. Mg divided by this stress is increased 10%. But 10% increase if the initial level is 100, then there is an increase. That is 110. Initially 100 110 increase. Stress increase. That is mg divided by A. About 10% increase. Lift increase. When lift is moving up, what is the stress? Force by area. But force is M into G plus A because the lift is moving up. This is equal to M into G plus A divided by area. Repeat here. Lift M into G plus A. If the lift is moving down, it is M into G minus A. That is the resultant reaction. That is the force. Then here the lift is moving up. That's the question in the because there is a 10% increase in the stress. Hence the lift should be moving up. Then only we get a 10% increase in the stress. But 10% increase in the 100 in 110 now. This is the stress. Mg by A. About 10% increase. Either lift moving up or equate. When the lift is moving up, the resultant reaction is that force is M into G plus A. Force by area gives stress. Okay. Cancel then M and M get cancelled.
H plus A equal to 11 by 10 into G. Therefore, A is equal to 11 by 10 into G minus G. That is 10 upon 11G minus G. That is 1G divided by 10. Acceleration is 1G by 10. What is 1G by 10? That is 0.1G. You take the value of G 1 per second is B. Acceleration. The lift should accelerate up with the A equal to 1 meter per second square. Okay, next question. Next question in the Young's modulus. Other question the load versus elongation. The load versus elongation graph for 4 wires of same material. Material is same. Is shown in figure. The thickest wire is represented by the line. About 5 wires, 5 lines on that. They represents 5 wires. Which is the thickest one? ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫില് 5 ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് ഏതാണ് thickest wire എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. And you know that Young's modulus y is equal to, what is equation for Young's modulus? Young's modulus y is equal to FL by A delta L. FL by A delta L. Young's modulus is equal to A delta L. That is, Young's modulus is equal to stress by strain. Stress is force by area. Strain is change in length by original length. Stress is force by area. Strain is change in length by original length. And Young's modulus is equal to FL by stress by delta L. This can be written as Y is equal to F into L divided by A into change in length. Delta L, we calculation L FL by AL. And what is the area for a cylindrical wire? The area is pi r square. That is, Y is equal to F into L divided by pi r square L. But diameter is 2 times the radius, or radius is equal to diameter divided by 2. This can as F into L divided by pi into diameter by 2. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് സർ, കുട്ടികൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓഡിബിൾ ആണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല സാർ. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ഇവിടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയണം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. നോക്കൂ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദി ലോഡ് വേഴ്സസ് elongation graph for 4 wires are 4 wires അല്ല, സോറി 5 wires ആക്കി മാറ്റിക്കൊള്ളണം. 5 wires ആണ് കേട്ടോ. 4 wires തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് 5 wires ആക്കണം. 5 wires of the same material is shown in figure. The thickest wire is represented by the line. 5 wires ആക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യൂ. 4 wires അല്ല, 5 wires ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 5 wires-ന്റെ ഗ്രാഫാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. There are 5 lines inclined to the x-axis. X-axis line വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് inclined to the x-axis ആണ്. ആ ലൈനിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏത് വയറാണ്? They represent, each line represents a wire. അപ്പൊ ഏത് വയറിന്റെ thickness ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Y equal to stress by strain. Y equal to stress by strain. Stress is force by area. Strain is change in length by original length. Stress is force by area. Strain is change in length by original length. But divide him endavum. Young's modulus is equal to stress by strain. That is force by area whole divided by
delta L by L, change in length by original length. Other rearrange ചെയ്യുമ്പോൾ Young's modulus is equal to FL by A delta L എന്ന് വരും. ഡെൽറ്റ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ L ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. It is FL by AL. Y is equal to FL by AL. But area of cross section of a wire is pi r square. Pi r square diameter divided by 2. അപ്പോൾ റേഡിയസിന് പകരം diameter by 2 ഇട്ടു. അപ്പോൾ d by 2 the whole square into L. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? FL divided by pi d square by 4 into L. ഈ 4 ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകും. That is 4FL divided by pi d square into small l. This is Young's modulus. Young's modulus y is equal to 4FL divided by pi d square L എന്ന് കിട്ടും. Okay. From this one, 4 is constant, F is constant, the initial length is constant. Question le പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് initial length constant ആണെന്ന്. And pi is constant. And what is another? Change in length is also constant. Then y into d square, we can take y into d square. If d square left leg പോകും. അപ്പോൾ y into d square is equal to 4FL divided by pi into L. This is a constant. Y d square is a constant. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം. Y d square is a constant. Y d square is a constant. Then take for copper and then for അടുത്തത് അലുമിനിയം. ആദ്യം കോപ്പറിന് എടുക്കണം, then you take it for അലുമിനിയം. അപ്പൊ ആദ്യം കോപ്പർ എടുക്കാം. for copper then y of copper and the diameter of copper square equal to a constant. And for aluminium y of aluminium and the diameter of aluminium square equal to a constant. Then we can equate left hand side equate here. Y of copper into diameter of copper square equal to y of aluminium into diameter of aluminium square. Okay, അതിൽ കാണേണ്ടത് diameter of copper ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡയമീറ്റർ കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ തിക്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Then what is diameter of copper? D of copper square is equal to Young's modulus of aluminium into diameter of aluminium square divided by Young's modulus of copper. Okay, then you take the roots. Diameter of copper is equal to square root of YAL divided by y of copper. ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ആണ്, അപ്പൊ ഇൻറ്റു d of aluminium. Okay, diameter is square root of aluminium, Young's modulus of diameter of aluminium. Then you can substitute the values ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്. ഇത് കൂടെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക, വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം, വെറുതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പറ്റില്ല. പ്രോബ്ലം അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം യു ഡു ഇറ്റ്. എന്താണ് യങ്സ് മോഡുലസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 7 into 10 raised to 10 ആണ് അലുമിനിയത്തിന്റെ യങ്സ് മോഡുലസ്, 7 into 10 raised to 10. And for copper it is 12 into 10 raised to 10. 12 into 10 raised to 10 into diameter of aluminium, it is 3 mm. കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഫൈനൽ ആൻസർ മില്ലിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് മതിയാവും. Then we can compare. അപ്പൊ 3 millimeter സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം into 3 millimeter. അപ്പൊ 3 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഫൈനൽ ആൻസർ മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് 10 raised to 10 ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. 7/12 റൂട്ട് എടുക്കണം. അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് കോപ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു root of 7/12. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. It is approximately 0.763. The value is 0.763 into 3. Root of 7/12. That is 0.763 into diameter of aluminium into 3. Our final answer വരുന്നത് 2.29 millimeter എന്ന് വരും. 2.29 millimeter. Diameter of copper is 2.29 millimeter എന്ന് വരും. ഇപ്പൊ diameter of copper തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 2.29 millimeter.
അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുന്ന 2.29 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇലാങ്ങുവേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ, ദി ലോഡ് വേഴ്സസ്, ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാറിപ്പോയോ? സോറി, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാറിപ്പോയി. സോൾവ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാറിപ്പോയി കേട്ടോ. എക്സ്ട്രീംലി സോറി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് എന്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്പർ മാറി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതാണ് പറ്റിപ്പോയത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. 2 അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, 3 ചെയ്തിട്ട് 2 ചെയ്യാം. 3 ആണ് ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എടുത്ത പ്രിന്റ് ഔട്ടിൽ ഒന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ചെയ്തിട്ട് 2ലേക്ക് പോകാം. 3 ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. A 5 meter long aluminium wire, രണ്ടും അലുമിനിയം കോപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. A 5 meter long aluminium wire, Young's modulus 7 into 10 raised to 10, diameter 3 mm, supports 4 kilogram of mass. In order to have same elongation in a copper wire of Young's modulus 12 into 10 raised to 10 Pascal, അതായത് Newton meter raised to -2, of the same length, the same weight, and the diameter should now be. അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ആണ് കാണേണ്ടത്. നമ്മൾ എടുത്ത ഓർഡർ മാറിപ്പോയി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ 2.29 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. അത് ചോയ്സ് 2.29 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആൻസർ, ക്ലോസ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 2.30 ആണ്. അപ്പം മാർക്ക് ചെയ്യുക, സി ആണ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രീംലി സോറി. ഓർഡർ പ്രിന്റ് ഔട്ടിലെ ഓർഡർ മാറിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു, പിന്നെ ചെയ്തത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തത്. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. അപ്പൊ അത് ഗ്രാഫാണ്. ഗ്രാഫ് ആദ്യം വരട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫാണ്. 1, ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ദി ലോഡ് വേഴ്സസ് ഇലാങ്ങുവേഷൻ ഗ്രാഫ് ഫോർ 5 വയേഴ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 5 വയേഴ്സ് ആക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. 5 വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ. ദി തിക്കസ്റ്റ് വയർ ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ. അപ്പൊ തിക്കസ്റ്റ് വയർ ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് O, A, B, C, D ആൻഡ് E. ആൻഡ് ഇൻ X axis there is elongation. ഇങ്ങോട്ട് ഡെൽറ്റ L ആണ് elongation. And in Y axis that is load. Y axis ലോഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് തിക്കസ്റ്റ് വയർ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിലും ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. Y is equal to FL by A delta L. Young's modulus Y is equal to FL divided by A delta L. That is F into L divided by A into small n. Small l is elongation. Young's modulus is equal to force into length by A into change in length. Then here Y is constant. Questionil പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് Young's modulus constant എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Young's modulus constant ആണ്. Initial length constant ആണ്. Force is constant. And area of cross section changes. Area change ചെയ്യുന്നു, length change ചെയ്യും. Area and length are inversely proportional. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? This equation becomes L proportional 1 by A. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. From this equation, Y is equal to FL by A delta L, FL by A into L. ഈ L ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകും. L proportional 1 by A. കാരണം എന്താ? Young's modulus is constant, force is constant, and initial length is constant. Therefore, L change in length proportional 1 by area. അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് 1 by ഏരിയക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കൂ. This is elongation. ഇവിടെ elongation ഏറ്റവും കുറവ് ഈക്കാണ്. Elongation is small for E. ഈ മെറ്റീരിയലിലാണ്, ഫിഫ്ത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഈ OE മെറ്റീരിയലിലാണ് elongation it is less. അപ്പൊ elongation കുറവാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? Since it is inversely proportional, when area increases, elongation is decreased. അപ്പൊ elongation കുറവ് ഏരിയ കൂടിയതിനായിരിക്കും. ഏരിയ കൂടിയ തിക്നെസ് കൂടും. അപ്പൊ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? Which material have thickest? That is OE. ആൻസർ E ആണ് ആൻസർ. OE ക്കാണ് തിക്നെസ് കൂടുതൽ. ഇതാണ് തിക്കസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. മനസ്സിലായല്ലോ? സെയിം ലോഡ്, ഇതാണ് സെയിം ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം? OE-ക്കുള്ള ഇലാങ്ങുവേഷൻ ഇതാണ്, എന്നാൽ OD-ക്കുള്ള ഇലാങ്ങുവേഷൻ ഇത്രയും വരും. സിക്കുള്ള ഇലാങ്ങുവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വരും. ബിക്കുള്ള ഇലാങ്ങുവേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, എക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇലാങ്ങുവേഷൻ ഏറ്റവും കുറവെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി മെറ്റീരിയൽ OE. ആൻസർ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് OE. ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നോക്കൂ, ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ റോഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ, sorry, a rod fixed between 2 points. A rod is fixed between 2 points at 20 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion of the material of the rod is 1.1 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. And Young's modulus Y equal to 1.2 into 10 raised to 11 Pascal, അല്ലെങ്കിൽ Newton meter raised to minus 2. The stress developed in the rod if temperature of the rod becomes 10 degrees Celsius. But temperature 10 degrees Celsius ലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ what is the stress developed in the rod? Stress ആണ് കാണേണ്ടത്. Stress എന്താണ്? Force by area. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3, 4ലേക്ക് പോകാം. 4, ഓക്കെ. അപ്പോ ജനറൽ കേസ് എന്താണ്? Young's modulus is equal to FL A delta L. Same equation. Young's modulus is equal to FL by A delta L. അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ. ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഫിഗർ 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് at 20 degrees Celsius എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then stress is equal to force by area. അത് തെർമൽ സ്ട്രെസ് ആയാലും ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ആയാലും ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ തെർമൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹിയർ ദി തെർമൽ സ്ട്രെസ് is equal to force divided by area. Thermal stress is force by area, and you know that F by A, force by area, is equal to Y into coefficient of linear expansion alpha into temperature difference delta T. Coefficient of linear expansion ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ്, ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. അത് ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ആയപ്പോഴായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പോ കുറച്ചു പേർക്ക് സംശയം കാണും, അത് മാത്രം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. What is alpha? What is alpha? It is coefficient of linear expansion. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ലെങ്ത് എത്ര കൂടും എന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും what is the change in length? അപ്പൊ ആൽഫ is equal to L2 minus L1 divided by L1 into delta T, അല്ലെങ്കിൽ L1 into T2 minus T1. Coefficient of linear expansion is equal to change in length by original length into rise of temperature. L2 minus L1 by L1 into T2 minus T1. Okay. Then this can be written as എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ ആൽഫ പറയുന്നത് ആൽഫ L2 minus L1. L2 minus L1 is change in length. അപ്പോൾ it can be written as delta L, and the original length is L, and rise of temperature is delta T. Modified equation എന്നേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് പ്രോബ്ലമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആൽഫ is equal to delta L by L into delta T. Then what is from this equation? What is alpha delta T? What is alpha delta T? Delta L by L. Delta L by L. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ. F by A is equal to Young's modulus into coefficient of linear expansion into rise of temperature. That is the required equation. അതിൽ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ, it is coefficient of linear expansion or linear expansivity. There is a relation between alpha, beta and gamma. Alpha എന്ന് പറയുന്നത് coefficient of linear expansion, beta is superficial expansion, gamma is volume expansion. Alpha is equal to beta equal to gamma is 1:2:3. അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം. ആൽഫ is to beta is to gamma is 1:2:3 ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷന്റെ 2 ടൈംസ് ആണ് സർഫേസ് എക്സ്പാൻഷൻ, 3 ടൈംസ് ആണ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പോൾ ഹിയർ alpha equal to change in length delta L divided by original length into rise of temperature. അപ്പോൾ alpha
delta t is equal to delta L by L. Now, alpha delta t ki pagaram we can substitute delta L by L in this equation. Now, substitute here. Therefore, F by A is called as stress. F by A is the stress. This is equal to Y into what is alpha delta L divided by L into delta T. Okay, stress is equal to force by area is equal to what is Young's modulus. Question what is Young's modulus? 1.2 into 10 raised to 10. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ? അത് സ്റ്റക്കായി പോയായിരുന്നു. ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെ വരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവോ? Change in length പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It is 1.1 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. 1.1 into 10 raised to minus 5 into 1.1 into 10 raised to minus 5. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? Delta T, difference of temperature, that is 20 to 10. അതായത് 10 degree difference of temperature ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് into 10. അപ്പോൾ 1.2 into ഓഡിയോ കട്ടാവുന്നോ? ഈ ലാസ്റ്റ് ഇല്ല സാർ, കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പില് F by A y ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി എഴുതിയതല്ലേ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടിക്ക് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ എഴുതിയത്. ഡെൽറ്റ ടി വേണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. വേണ്ട. ഓക്കെ വെരി അല്ലല്ല നോക്കട്ടെ. ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടിക്ക് പകരം എഴുതി. ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ വേണ്ട, നമുക്ക് എഴുതുമ്പോ ശരി അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നന്നായി. അപ്പൊ ഇത് വേണ്ട, ഒരു കാര്യം എഴുതിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഇത് ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടിക്ക് പകരം ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എന്താ എഴുതിയത്? ആൽഫ ഡെൽറ്റ പകരം ശരി പിന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സ്റ്റക്കായോ? ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി. അപ്പം ഒരു കറക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരാൾ നോട്ട് ചെയ്തു. എക്സ്ട്രീം അത് വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ F by A is equal to Y alpha delta T. Alpha delta T ക്ക് പകരമാണ് delta L by L സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോ F by A is equal to Y into delta L by L എടുത്താൽ മതി. അപ്പോ വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. എന്താണ്? F by A is equal to Y into delta L divided by L. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ 1.32 into 10 raised to 7 എന്ന് കിട്ടണം. 1.32 into 10 raised to 7 പാസ്കൽ എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അതാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ആൻസർ അതിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കൂ. ചോയ്സിൽ എ ആണ് ആൻസർ. 1.32 into 10 raised to 7 പാസ്കൽ എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ആൻസർ ഏതെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലാതെ വന്നാൽ അത് പറയണം. ഇത് നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ. ഇത് ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടിക്ക് പകരം പിന്നെ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആൻസർ 1.32 into 10 raised to 7 കിട്ടേണ്ടതാണ്. അത് കിട്ടും. നോക്കാം. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. അത് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു horizontal table, there are two masses are placed here and it is connected by a string. They having mass m and m. അതൊരു പുള്ളിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് it is suspended by another mass m. ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത്. Then 3 blocks each of mass m are connected with wires W1 W2. Wires അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. wires W1 and W2 of same cross sectional area and Young's modulus Y.
യങ്സ് മോഡുലസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വേണം. പിന്നെ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദി വയർ Y2. നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ദി സ്ട്രെയിൻ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദി വയർ Y2. അപ്പൊ W2 എന്ന വയറിലുള്ള സ്ട്രെയിൻ ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല. ഹിയർ ഫ്രിക്ഷൻ mu is equal to 0 and there is no strain. Strain is also equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Then but the strain developed in the wire W2 അതാണ് കാണേണ്ടത്. അത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ T is equation into G divided by M1 plus M2. ഇനി ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആവശ്യമില്ല. അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു M1G divided by M1 plus M2. M1G divided by M1 plus M2. This is the acceleration of the system. പക്ഷേ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആണ് ആവശ്യം. ടെൻഷൻ T is equal to M1 M2 by M1 plus M2 into G. അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഈ 2 മാസം കൂടെ 1 മാസമായി. അപ്പൊ M1 എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ മാസ് ആണ്. ഇവിടെ there is a pulley and mass is suspended. This is M and there is a single mass having a mass 2M. ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ M1 is 2M and M2 is M. ഇതാണ് M1 is 2M and the M2 is M. അപ്പൊ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Therefore tension in the wire T is equal to എത്രയായിരിക്കും? 2M into M divided by 2M plus M. 2M into M divided by 2M plus M into G. Value എത്ര കിട്ടും? Tension T is equal to 2M square divided by 3M എന്ന് കിട്ടും. ഒരു M ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. Into G ഉണ്ട്. Into G. But tension T is equal to 2M square divided by 3M into G എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? എത്ര? T is equal to 2M by 3 into G. What is mg? mg is the force acting. mg എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ 2 by 3 mg എന്ന് തന്നെ മതി. ആൻസറിൽ mg തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ mg എന്നുണ്ട്. അപ്പോ T is equal to 2 by 3 mg എന്ന് കിട്ടും. But stress is equal to force divided by area. Stress is equal to force by area. What is stress? Stress is equal to force എത്രയാണ്? mg divided by area. Stress is equal to force by area. That is mg by area. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. Here the tension means stress. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. In the case of a wire, the force is called as tension. അപ്പോൾ stress is force by area. Here the force is 2mg. 2 by 3 mg ഉണ്ട്. But 2 by 3 mg divided by area. That is 2 by 3 mg divided by A എന്ന് കിട്ടും. That is stress. അപ്പൊ അതിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് equal to Young's modulus. അപ്പൊ Young's strain കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? Strain is equal to 2 by 3 mg by AY. അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര? 2 by 3 mg by AY. ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 by 3 mg by y. ആൻസർ A. അപ്പൊ 2 by 3 ആൻസർ 2 by 2 mg by 3 AY എന്നാണ് ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് 2 by 3 mg by AY. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവോ? കുറച്ചുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. Young's modulus Y is equal to stress by stress
by strain. Then strain is equal to stress divided by Young's modulus. Strain equal to stress by Young's modulus. What is stress? 2 by 3 mg by A. 2 mg by 3A. About 2 mg divided by 3A. Then substitute y. Therefore, strain is equal to 2 mg by 3AY. But choice choice A ആണ് choice. Okay. 2 mg by 3AY. അതാണ് choice. Next question. Question number 6. അത് കുറച്ചുകൂടി the mercury column in the two arms is in level with 10 centimeter of water, and in one arm 10 centimeter of water in one arm. The mercury column in the two arms and 12.5 centimeter of spirit, but spirit in the length 12.5 centimeter and water column has a length of 10 centimeter. We can draw a YouTube. YouTube നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. Question number 6 ആണ്. Question number 6. അപ്പോൾ YouTube നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം. YouTube. Okay. YouTube വരച്ചു. ഇനി അതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മെർക്കുറി ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മെർക്കുറി ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മെർക്കുറി ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And here it is spirit. Spirit, ഒരു ആമിൽ spirit fill ചെയ്തിരിക്കുന്നു, and the other arm there is water. ഇവിടെ spirit fill ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The spirit fill ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And this height is എത്ര? 12 points. It is 12.5. 12.5 centimeter height of spirit ആണ്. ഇത് spirit ആണ്. Methylated spirit. ഇനി വാട്ടറിന്റെ കേസ് നോക്കാം. ഇവിടെ വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, ഇവിടെ വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്തു. It is 10 centimeter. 10 centimeter of water. 10 centimeter. ഇത് വാട്ടർ ആണ് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ. ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് 10 centimeter എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹൈറ്റ് വാട്ടർ. Water at 10 centimeter. That is, let it be H1, and this is H2. This is H2. Mercury column. Spirit in the height H2. Okay. And this is mercury. Black color. Mercury ആണ് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. This is mercury. Okay. Question repeat here. A tube contains water and methylated spirit separated by mercury. This is methylated spirit and this is water which is separated by mercury column. Then the mercury column in the two arms is in level with the 10 centimeter of water. 10 centimeter of water and 12.5 centimeter of spiritumite balance here. Then what is the relative density of spirit? Two question ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. What is the relative density of spirit? And you know that the pressure at the same horizontal levels are equal. ഇത് രണ്ട് ഫിഗർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. കാരണം ഇതില് പിന്നെ സ്പിരിറ്റ് ഫിൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. സെയിം ലെവലിലാക്കി വരച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കാം? ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ഇതാണ്. അപ്പൊ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ പ്രഷർ വിൽ ബി ഈക്വൽ. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിലെ പ്രഷറും ഈ പോയിന്റിലെ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലാണ്. പ്രഷർ വിൽ ബി ഈക്വൽ. പ്രഷർ വിൽ ബി ഈക്വൽ. രണ്ട് ഫിഗർ ഉണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ആക്കാം. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് H2 and this is H1 and this is mercury. And pressure at same horizontal level P1 and P2 will be equal. Then P1 equal to P2. What is P1? H1 into density of this water column into gravity equal to what is P2? H2, the height of spirit column into D equal to H2 D2 G enella. G cancel it. Then what is D2 by D1? What is D2
by D1, D2 by D, H1 by, that is H1, that is 10 centimeter. Apo relative density D2 by D1 is equal. What is relative density? Density of a liquid divided by density of water. That is relative density. Apo height compare ചെയ്താൽ മതി. Height H1 എത്രയാണ്? 10 centimeter divided by 12.5 centimeter. Unit illa. Random centimeter ആണ്. Relative density has no unit, no dimension. Then the result is 0.8, approximately 0.8 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ 0.8 ആണ്. അപ്പൊ ആൻസറിൽ 0.8 ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ. 0.8 ഉള്ളത് 3 ആൻസർ ഉണ്ട്. എ 0.8 ഉണ്ട്, സി 0.8 ഉണ്ട്, ഡിയും 0.8 ഉണ്ട്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ചോയ്സും കൂടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. സർ നെറ്റ് കട്ടാണ്, സ്റ്റക്കായി പോയി. ഹലോ സർ, കേൾക്കാവോ സർ? ഹലോ സർ. സർ മ്യൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ, സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ്. മ്യൂട്ട് ഒന്ന് മാറ്റാവോ? ഇത് ഏകദേശം പകുതിയായിട്ട് മ്യൂട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യമേ തന്നെ മ്യൂട്ട് ആയിരിക്കുകയാണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഒരു യൂട്യൂബ് ആണ്. യൂട്യൂബില് വാട്ടർ കോളം, ദിസ് ഈസ് വാട്ടർ കോളം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സ്പിരിറ്റ് കോളം. ദീസ് വാട്ടർ കോളം ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് കോളം ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ മെർക്കുറി. വാട്ടർ കോളത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് 10 centimeter and spirit column has a height of 12.5 centimeter. 12.5 centimeter. Then pressure at the same horizontal level. Then H1 D1G here, H1 D1G, and here it is H2 D2G. Density of spirit. Relative density of spirit means density of spirit divided by density of water. Density of spirit ine density of water കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും. No unit, no dimension. Dimension illa, unit illa. Then we can compare the heights. D2 by D1 equal to H1 by H2. What is H1? That is 10 and H2 is 12.5. Answer 0.8 എന്ന് കിട്ടും. Relative density of spirit is 0.8. ഇനി ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അടുത്ത ചേഞ്ച് നോക്കൂ. 15 centimeter of spirit and 15 centimeter of water are poured into YouTube in the respective 15 centimeter of water provision. Right limb 15 centimeter of spirit ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. Then what is the change? അപ്പോ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിഗറിൽ തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ്. നോക്കൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് 15 centimeter കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ് വെള്ളം. ഇവിടെ സ്പിരിറ്റ് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇത് 15 centimeter. അപ്പോ ഇത് 15 centimeter ആയി. 15 centimeter സ്പിരിറ്റ്. 15 centimeter ആണോ 1.5 centimeter? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കറക്ഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ. 1.5 അതിൽ പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 15 centimeter ആക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യൂ. 15 centimeter ആക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യൂ. അത് 15 ഇട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1.5 അല്ല, 15 തന്നെയായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നേരത്തെ 12.5 ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെയാണ് 15. കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത്. 1.5 അല്ല, 15 ആണ്. 15. ഓക്കെ, നോക്കൂ. ഇത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങനെ ലോങ് ട്യൂബ് ആണ്. നേരത്തെ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് 12.5.
12.5 ആയിരുന്നു. ഇത് 12.5 ആയിരുന്നു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു 15 സെന്റിമീറ്ററും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വന്നു. 15 സെന്റിമീറ്റർ, അതും സ്പിരിറ്റ് തന്നെയാണ്. 15 സെന്റിമീറ്റർ സ്പിരിറ്റ് ആണ് അതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി പിന്നെ ഉള്ളത് വാട്ടർ കോളം. ഇവിടെയും ഒരു 15 സെന്റിമീറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. But this is 15 സെന്റിമീറ്റർ. ഇവിടെയും 15 സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ കോളം. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കേസ് ആയി. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കൂ. ഇഫ് 15 സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് one further pores difference in levels of mercury in the two arms. അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ വരച്ചപ്പോൾ കണ്ടു കാണും what is the difference in level എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് difference in level. This is the difference in level. Let it be x. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സ്പിരിറ്റും വാട്ടറും ഈ യൂട്യൂബിലേക്ക് ഒഴിച്ചപ്പോൾ there is a difference in level of mercury, and this difference in level between the two arms is x. Then we have to find x. X കാണണം. ഇവിടെയും പഴയതുപോലെയാണ്. പ്രഷർ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ അറ്റ് ദി സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എടുത്തതുപോലെ P2 എന്ന് എടുക്കാം. Then P1 ഈക്വൽ ടു P2. പക്ഷേ ഹൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വരും. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദി പ്രഷർ അറ്റ് ദി സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ. അപ്പോ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എടുക്കൂ. പ്രഷർ P1 is equal to pressure P2. Pressure P1 equal to pressure P2. Then pressure of mercury in the left limb. എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? ലെഫ്റ്റ് ലിംബിലെ പ്രഷർ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? ഈ ഹൈറ്റ് എത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹൈറ്റ് h പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കാം. ഇവിടെ 10 സെന്റിമീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. HDG അല്ലേ? HDG ആകുമ്പോൾ 10 സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട്. Then again 15 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ HDG അനുസരിച്ച് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു H1 D1 G ഈക്വൽ ടു H2 D2 G. സെയിം ഇക്വേഷൻ. What is H1 here? ഇവിടെ ഇത് മുകളിലുള്ള ഹൈറ്റ് നോക്കണം. 10 plus 15. അപ്പോൾ എണ്ണം H1 10 plus 15 into density of water. What is density of water? CGS സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് CGS എടുത്താൽ സിമ്പിൾ ആണ്. SI എടുത്താൽ 10⁻³ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. 1000 കിലോഗ്രാം ക്യൂബിക് മീറ്റർ വരും. അപ്പൊ CGS വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. CGS ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ്? 1. ഓർമ്മിക്കുക, വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി 1000 കിലോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ്. CGS ആണെങ്കിൽ 1 gram per സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. Density of water ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്. Density SI 1000 and CGS 1 gram per cc, 1 gram per centimeter cube. അപ്പൊ into gravity equal to what is H2? H2 12.5 plus 15. 12.5 plus 15 into density of mercury. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. Density of density of spirit ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ട്. എത്രയാണ് density of spirit പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത് ഈ വാല്യൂ എടുക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല. ആൻസർ ഇവിടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് 0.8 എന്ന് എടുക്കണം. റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് 0.8. ഓക്കെ, അത് CGS-ലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം സെന്റിമീറ്ററിലല്ലേ ചെയ്തത്. അപ്പൊ CGS വാല്യൂ ആണ്. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. സിംപ്ലിഫൈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ പ്ലസ് ഏതാണ്? ദിസ് മെർക്കുറി കോളം. സ്പിരിറ്റ് കോളം അല്ലേ എടുത്തോളൂ. പ്രഷർ അറ്റ് P1 ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ അറ്റ് P2. അപ്പൊ there is an additional mercury column. മെർക്കുറി കോളത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര? x. അപ്പൊ x into density of mercury. Density of mercury 13.6 ആണ്. SI 13.2
റൈറ്റിലും വരുന്നുണ്ട്, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. ആൻസർ സെന്റിമീറ്ററിൽ കിട്ടും എന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ജി എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, ജി എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. ഇത് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ x ഈക്വൽ ടു പറയൂ. കട്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ പ്രഷറിന്റെ ആ ഇത് പറഞ്ഞത് മുതൽ ഒന്നും കൂടെ പറയാവോ? പറയാം, അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ എക്സ് എഴുതിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. 0.221 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ഐ റിപ്പീറ്റ്. യൂട്യൂബ് കുറച്ച് ടഫ് പ്രോബ്ലം ആണ്, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇതുവരെ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് മീൻസ് d2 by d1. Relative density of spirit means density of spirit divided by density of water. That is equal to ratio of their heights. സ്പിരിറ്റിന്റെ ഹൈറ്റും വാട്ടറിന്റെ ഹൈറ്റും, രണ്ട് ഹൈറ്റും. ആദ്യം വാട്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കണം, പിന്നെ സ്പിരിറ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കണം. റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ആൾവേസ് ലെസ് ദാൻ എന്തായിരിക്കും? റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. 0.8 എന്ന് കിട്ടും. 10 divided by 12.5, 0.8. അത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി വാട്ടർ ഈസ് poured in the left limb and the spirit is poured in the ലെഫ്റ്റ് ലിംബിൽ സ്പിരിറ്റ് ഒഴിച്ചു, സോറി വാട്ടർ ഒഴിച്ചു, സ്പിരിറ്റ് ഒഴിച്ചു. വാട്ടർ കോളം 15 സെന്റിമീറ്റർ വാട്ടറും സ്പിരിറ്റും ആഡ് ചെയ്തു. Then equates pressure in the same way as in the first case. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രഷർ അറ്റ് ദി സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്രയാണ്? H1 D1 G, H1 D1 G. Height എത്ര? What is the height? 10 centimeter plus 15 centimeter. അപ്പൊ 10 plus 15 into 1 into gravity G plus height of spirit column plus height of mercury column. എന്നാലേ സെയിം ലെവൽ ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം ഹൈറ്റ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് കോളം എടുക്കുകയാണ്. എത്രയാണ്? 12.5 plus 15. 12.5 plus 15 into density of density of spirit. Question ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് കേസിലെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. 0.8 into gravity plus ഇനി എന്താണ്? മെർക്കുറി കോളത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കണം. ഇത്രയും മെർക്കുറി കോളം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മെർക്കുറി കോളത്തിന്റെ ഹൈറ്റും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. ഹൈറ്റ് അല്ല, അതിന്റെ പ്രഷർ HDG പ്രഷറും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ x 13.6 into gravity. അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റി G എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അതിൽ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി only is x. Then find the value of x. അത് 0.221 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ആൻസർ ഈസ് 0.8 and 0.221. 0.8 and 0.221. അതാണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിൽ പോകും, അത്രയ്ക്ക് തീരാണോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു 5 minutes കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 ദി സെയിം മെത്തേഡ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ലാസ്റ്റിൽ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ 7ലേക്ക് വരാം. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. പ്രഷർ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കി അറിയാം. പ്രഷർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ മെർക്കുറി കോളം ലെഫ്റ്റിൽ വന്നതേ ഉള്ളൂ, അവിടെയും സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിലെ പ്രഷർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 0.189 എന്ന് കിട്ടും. അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ലാസ്റ്റിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 സോൾവ് ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് 7 ചെയ്യും. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? 8. കാർ ലിഫ്റ്റ് സാർ, ഈ സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നോ? ഇല്ല സാർ, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? സാർ, നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഫസ്റ്റ് ടേമില് വാട്ടറും സെക്കൻഡ് ടേമില് സ്പിരിറ്റും മാത്രമാണല്ലോ സാർ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഈ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് സാർ? ഇതിലാണോ? ഈ കേസില് 1.5 സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഈച്ച് വൺ ഫർദർ പോഡ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതെ. അപ്പോ നേരത്തെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെയല്ലേ സ്പിരിറ്റും വാട്ടർ ഒഴിച്ചത്? യെസ് സർ. അത് ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി സർ. നേരത്തെ ഉള്ളതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അതെ.
അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ചേർത്തപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പിരിറ്റും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറും ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് മച്ച് വാട്ടർ കോളം, ഇത്രയും വാട്ടർ കോളത്തിന് ഈ ഹൈറ്റിലെ പ്രഷർ വരും. സ്പിരിറ്റിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് അത് വേണം. അപ്പൊ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഈ എല്ലാ പ്രഷർ ബാലൻസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സ്പിരിറ്റിന്റെ പ്രഷർ ഡെൻസിറ്റി കുറവും വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുമാണ്. അതാണ് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ ആയോ? ഓക്കെ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെർക്കുറിയുടെ ലെവല് കൂടി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ സർ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ്. ആൻസർ കറക്റ്റ്. ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രഷർ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലെയും പ്രഷർ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ബാലൻസ്ഡ് ആവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കോളത്തിന്റെ പ്രഷറും ഈ സ്പിരിറ്റ് കോളം പ്ലസ് മെർക്കുറി കോളം കൂടെ വന്നാലേ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം സ്പിരിറ്റിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്. അപ്പൊ മോർ ഹൈറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഇക്വേറ്റ് ദി പ്രഷർ. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് വിട്ടിട്ട് പോകുന്നതല്ല. അത് ചെയ്യാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെങ്കിലും ചെയ്തു തരും. ലാസ്റ്റിൽ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 എടുക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. എ കാർ ലിഫ്റ്റ്സ് compressed air exerts a force of F1 on a small piston having a radius of 5 centimeter. The pressure is transmitted to a second piston of radius 15 centimeter. If the mass of the car to be lifted is 1350 kilogram, the pressure necessary to accomplish this task. അത് നമ്മുടെ കാറെല്ലാം സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം. കാർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര പ്രഷർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ പോർഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ്, ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതിന്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എളുപ്പം മനസ്സിലാവും. നോക്കൂ, ഇവിടെയാണ് കാർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കാർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഹിയർ വി വിൽ അപ്ലൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. നമ്മള് കൊടുക്കുമ്പോ ഇതിനകത്തൊരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ സ്മോൾ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലാർജർ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ദി force acting on the small piston is taken as F, small f, and the area is A1, and larger piston is capital F and the area is, okay, larger piston la force F and the area is A2, and for small piston the force is small f and area is A1. Then from the formula we can write as capital F by small f equal to A2 by A1. അപ്പോ ഫോഴ്സ് ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ, ഒരു സൂചി കൊണ്ട് കയ്യിൽ കുത്തിയാൽ വേദനിക്കും. കാരണം പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. ഏരിയ കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രഷർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്, ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. എന്നാൽ ഒരു പേന, ഈ പേന കൊണ്ട് കയ്യിൽ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വേദനിക്കത്തില്ല. കാരണം അപ്പൊ ഏരിയ കുറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ F by small f equal to A2 by A1. അപ്പൊ how will you find small f? Small f is equal to F into A1 divided by A2. F into A1 by A2. What is capital F? Question തന്നിട്ടുണ്ട്. Capital F എന്ന് പറയുന്നത് mass into gravity ആണ്. Mass is 1350. Small f is equal to 1350 into gravity. You take it as 10. 9.8 or 10 എടുത്തോളൂ. 10 എടുത്താൽ എളുപ്പം ആൻസർ കിട്ടും. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആൻസർ കിട്ടും, പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. 10 into എത്രയാണ്? Then area of the first cylinder. Cylinderന്റെ ഏരിയ എത്രയാണ്? pi r square. Pi r1 square is the area here, and here it is pi r2 square, and it is pi r1. What is r1? Radius of the radius എത്രയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 5 centimeter ആണോ?
Okay, 5 centimeter. Big one into the 15 centimeter. Area radius 5 centimeter, and here the radius is 15 centimeter. Radius 15. But the radius 5. Pi into what is r1 square? 5 into 5, that is 25. Whole divided by A2. What is A2? Pi into R2 square. R2 square is 15 into 15. 15 into 15. Now this simplify, pi cancel, we get the force. Force in the answer 1.47 into 1.47 into 10 raised to 3 Newton and on a force. Then find the pressure. -2 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് 10 raised to -4 കൊടുക്കണം. സെന്റിമീറ്ററിന് മീറ്റർ ആക്കിയുള്ള കൺവേർഷന് 10 raised to -4 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കൺവേർഷൻ ചെയ്താലും മതി. ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. ആദ്യമേ തന്നെ കൺവേർഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.47 into 10 raised to 3 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. അപ്ലൈ ചെയ്തത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് 1.87 into 10 raised to 5 എന്ന് കിട്ടണം. 1.87 into 10 raised to 5. ചോയ്സ് നോക്കട്ടെ. 1. ശരി, ചോയ്സ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ്. ചോയ്സ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ്. അപ്പൊ പാസ്കലിന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ റൈസ് ടു -2 എന്ന് എഴുതാം. ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ റൈസ് ടു -2 അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കലിന് എഴുതാം. ഇതാണ് ആൻസർ. പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.87 into 10 raised to 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത്രയും പ്രഷർ സ്മോൾ പിസ്റ്റണിൽ കൊടുക്കണം, എന്നാലേ കാറിന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എത്ര? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9 അതും ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. CBSE ലെവലിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളും ആണ്. നോക്കൂ. The manual of a car instructs the owner to inflate the tire to a pressure of 200 kilopascal. If after the required inflation of the tires, the car driven to a mountain peak where the atmospheric pressure is 10% below the sea level. Upon mountain surface, the pressure is 10% below the sea level. Then the tire gauge read. Up tire gauge pressure check. What is the pressure in the tire gauge? Another question. Atmospheric pressure 1.01 into 10 raised to 5 pascal. Question. Gauge pressure question. What is the gauge pressure? That is 200 kilopascal. Gauge pressure is equal to 200 kilopascal. Gauge pressure എന്താണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അടുത്ത സെന്റൻസ് എഴുതും മനസ്സിലാവും. Gauge pressure is equal to 200 kilopascal. Absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. Actual absolute pressure is equal to other P represent equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. But gauge pressure കിട്ടണമെങ്കിൽ P minus H ആണ്. P minus H ആണ് gauge pressure എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ absolute pressure is equal to H plus PG എന്ന് എടുക്കാം, where PG is the gauge pressure. Then പിന്നെ H ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1.01 into 10 raised to 5 pascal. That is H is equal to 1.01 into 10 raised to 5 pascal. അതിനെ കിലോ പാസ്കൽ ആക്കുന്നു. ബാക്കി റീഡിംഗ് എല്ലാം കിലോ പാസ്കൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ കിലോ പാസ്കലിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. 1.01 into 10 raised to 2 കിലോ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is 101 കിലോ പാസ്കൽ എന്നാവും. അപ്പൊ atmospheric pressure is 101 കിലോ പാസ്കൽ കിട്ടി atmospheric pressure. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പിന്നെ ഉള്ളത് gauge pressure, that is 200 kilopascal. Therefore absolute
pressure is equal to absolute PG. 301 kilopascal will be the absolute pressure. The absolute pressure will be 301 kilopascal. Okay. When it is the car is taken to the mountain peak. Mountain peak the pressure is reduced by 10%. Pressure 10% 10% reduction 10% reduction പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? At mountain peak or at hill the atmospheric pressure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 101 kilopascal 10% 90 വരും. അപ്പോൾ 100 അപ്പോൾ 90 by 100 വരും. This will become എത്രയാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 90.9 kilopascal എന്ന് വരും. This is the atmospheric pressure at mountain. അത് സീ ലെവലിനെക്കാളും പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും മൗണ്ടൻ സർഫേസ്. മൗണ്ടൻ സർഫേസിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is 10% less than sea. അപ്പൊ 10% ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 ഉള്ളൂ. 100 ആണെങ്കിൽ 90 എങ്കിൽ 101 എത്ര? അപ്പൊ 101 into 90 by 100 is 90.9 kilopascal എന്ന് കിട്ടും. The atmospheric pressure at a height, at a mountain height. Okay, then you can find PG, that is gauge pressure. Gauge pressure is equal to actual pressure minus atmospheric pressure. What is actual pressure? That is 301 minus what is atmospheric pressure? 90.9, and the difference we will get as 210.1 kilopascal. 210.1 kilopascal. അപ്പോൾ ഹില്ലിന്റെ പോയിട്ട് ആ കാർ ടയറില് നമ്മൾ പ്രഷർ ഗേജ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇതായിരിക്കും കാണിക്കുക 210.1 kilopascal ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. കാരണം എന്താ? At mountain heights the pressure will be less than the sea level. Okay, next question. Question number 11. അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 11 നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11 ആണ്. നോക്കൂ. 2 air bubbles radii തന്നിട്ടുണ്ട് having surface tension 0.07 combine to form a double bubble. Find the radius of the common interface to both bubbles. ഇപ്പൊ രണ്ട് ബബിൾ ചേർന്നിട്ട് it forms a double bubble. എങ്ങനെയാ ഡബിൾ ബബിൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? This is the big bubble and this is a small bubble ചേർന്നിട്ട് ഡബിൾ ബബിൾ ആയി. അപ്പൊ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവും? ഇങ്ങനെയായി. The pressure inside the small bubble is greater than the pressure inside the large bubble. അപ്പൊ ഈ കോണ്ടാക്ട് സർഫേസിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. ഈ ഡബിൾ ബബിൾ എങ്ങനെയാവും? ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. Here pressure is more. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഈ കർവ് ഇവിടെ വരില്ല, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും. ഇതാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ here the radius is capital R and for first here it is pressure is P2 and here pressure is P1 and the excess pressure ഇവിടെ delta P2 and the excess pressure is delta P1. ബബിളിന്റെ എക്സസ് പ്രഷർ അറിയാമല്ലോ. എത്രയാണ് ബബിളിന്റെ എക്സസ് പ്രഷർ? 40 by R. എക്സസ് പ്രഷർ ഓഫ് എ ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിലോ 2T by R. ബബിളിന് രണ്ട് ഫ്രീ സർഫേസ് ഉണ്ട്. ബബിളിന് രണ്ട് ഫ്രീ സർഫേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എക്സസ് പ്രഷർ ഈസ് 40 by R വരും. ഇനി ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറി ചോദിക്കാം, എ ബബിൾ ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻസൈഡ് ദി ലിക്വിഡ് ചോദിക്കാം. അവിടെ 2T by R സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവും. കാരണം ബബിള് ലിക്വിഡിനകത്താണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ ഫ്രീ സർഫേസ്. അപ്പോ ഇക്വേഷൻ 2T by R ആണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ. ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് കേസ് the excess of pressure, ഈ കേസിലെ excess of pressure delta P2 എന്ന് പറയുന്നത് 4T divided by radius R2 ആയി. And for the small sphere the excess of pressure delta P1 is equal to 4T divided by R1 ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ excess of pressure 4T by R2 and for the small drop the pressure is slightly greater than this excess of pressure, but delta P1 ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കൂടുതൽ. 4T by R1 ആയിരിക്കും. Then you take delta P1 minus delta P2. Delta P1 minus delta P2. ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. രണ്ട് ബബിളാണ്.
ഒരു large bubble, ഒരു small bubble. Large bubble has a radius R2 and small bubble has a radius R1. The excess of pressure inside the small bubble is delta P1 and the excess of pressure inside the large bubble is delta P2. Delta P1 is greater than delta P2. Delta P1 is greater than delta P2. ചെറിയ ബബിളിൽ എപ്പോഴും പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും. വലിയ ബബിൾ ആവുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും. കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വോളിയം കൂടി, അപ്പൊ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു. അപ്പോ excess of pressure for the small bubble is 40 by R1 and for the large bubble is 40 by R2. Then delta P1 minus P2. Delta P1 minus delta P2. That is equal due to that difference. Here there is a ഒരു പുതിയ റേഡിയസിലേക്ക് മാറും. Let it be R. But due to that difference in pressure between the bubbles in the join ചെയ്യുന്ന സർഫേസിൽ the radius will be different from R1 and R2. R1 റേഡിയസും R2 റേഡിയസും അല്ല, ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സർഫേസിലെ റേഡിയസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. Let it be capital R. അതാണ് എഴുതുന്നത്. Let it be capital R. Therefore, excess of pressure due to that liquid surface is 4T by R. 4T by R. Liquid മാറുന്നില്ല, അപ്പൊ ടെൻഷൻ the surface tension will be same and the radius is changed, that is capital R. 4T by capital R. What is delta P1? Delta P1 is 4T by R1 minus 4T by R2 equal to 4T by R. Simplify ചെയ്യുക. From this relation R is equal to R1 R2 divided by R1 minus R2 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ capital R is equal to R1 R2 divided by R1 minus R2 എന്ന് കിട്ടും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി 0.004 എന്ന് കിട്ടും. അത്രയും M എന്ന് കിട്ടും. 0.004 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 4 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ആൻസർ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 0.004 മീറ്റർ. ചോയ്സ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ചോയ്സ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാമല്ലോ. സമയം കൂടുതലായോ? കൂടുതലായല്ലേ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ. 11 മണിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് തീർത്താൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു ഐസ്ബർഗ് പിന്നെ എന്താണ് an iceberg of density 917 kilogram per cubic meter floats in lake water. ലേക്ക് വാട്ടറിൽ ഒരു ഐസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അത് സീ വാട്ടറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് സീ ലെവലിന് മുകളിൽ കാണുന്നത്? സീ ലെവലിന് മുകളിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് കാണും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നോക്കൂ. അപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരു ലേക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, ലേക്ക് വാട്ടറിൽ ഒരു ഐസ്ബർഗ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര പാർട്ട് പുറത്ത് കാണും, എത്ര പാർട്ട് ഉള്ളിലുണ്ട്? ആ ഐസ്ബർഗ് സീ വാട്ടറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച്? എത്ര എക്സ്പോസ് ടു എയർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സീ വാട്ടറിനകത്തുണ്ട്? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ, ലാസ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ. ലാസ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ. ലാസ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ലാസ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അതായത് weight of the floating body is equal to weight of liquid displaced. അതാണ് ലാസ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ. ആർക്കിമിഡീസിനെ അറിയാമല്ലോ. ആർക്കിമിഡീസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ വരുന്നത്. ഗോൾഡിന്റെ പ്യൂരിറ്റിയെ കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ അറിയാം. കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇറങ്ങി ഓടിയ കഥയൊക്കെ അറിയാം. ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, യുറേക്ക എന്ന് വിളിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് weight of the floating, weight of liquid displaced. Weight of the floating body equal to weight of liquid displaced. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമുള്ള ആൻസർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണം. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. സെയിം മെത്തേഡ്, സെയിം ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് വാട്ടർ സർഫേസ്. ഇതൊരു ഐസ്ബർഗ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. Let V be the
volume of iceberg inside water, and x be the volume exposed to air, and total volume is V. അപ്പൊ ഇത് വാട്ടർ സർഫേസിനകത്ത് കിടക്കുകയാണ്. But total volume of the iceberg is V. വാട്ടറിനകത്തുള്ളത് സീ വാട്ടറിനകത്തുള്ള വോളിയം സീ വാട്ടറിന് പുറത്തുള്ളത്. Then what is the principle? Laws of flotation. Weight of floating body. Weight of floating body equal to weight of liquid displaced. Weight of liquid displaced. ഇത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ലാസ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്താണ്? വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. എപ്പോഴും സോളിഡ് ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡി എന്നും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ റോ എന്നും. ലിക്വിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി equal to weight ആകുമ്പോഴോ density into volume into gravity. Okay, I'll repeat. Density equal to mass by volume. Mass ആണെങ്കിലോ density into volume. Weight ആകുമ്പോഴോ density into volume into gravity. അപ്പൊ weight of floating body. Weight of floating body means volume of the floating body, capital V. തെറ്റിപ്പോകരുത്. Capital V ആണ്. Weight of the floating body gravity. This is the weight of equal to weight of liquid displaced. Weight of liquid displaced എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, it is the volume of liquid displaced. ഇത് വാട്ടറിനകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എത്ര വോളിയം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു, which is equal to volume of a substance inside the liquid into density into gravity. I'll repeat. ഐസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസിന്റെ കുറെ ഭാഗം വാട്ടറിനകത്താണ്. അപ്പൊ വാട്ടർ എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ് ഐസ് വാട്ടറിനെയാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ദി ബോഡി ഇൻസൈഡ് ദി ലിക്വിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും? ടോട്ടൽ വോളിയം V ആണ്, പുറത്തുള്ളത് X ആണ്, അകത്തുള്ളത് V ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദി വോളിയം എക്സ്പോസ് ടു എയർ? സ്മോൾ v എത്രയായിരിക്കും? സ്മോൾ v ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ V മൈനസ് X ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ V ടോട്ടൽ വോളിയം, സ്മോൾ X എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോസ് ടു എയർ, ആൻഡ് സ്മോൾ v inside water. The volume small v equal to capital V minus X. The volume inside water is equal to total volume minus volume exposed to air. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. Then this is equal to എങ്ങനെ എഴുതാം? അപ്പൊ equal to weight of liquid displaced. Weight of liquid displaced. Weight of liquid displaced എന്താണ്? Volume into small volume. അവസാനം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Small volume into density of this substance. എന്താണ്? Density ശരിയല്ലേ? ഡെൻസിറ്റി എഴുതിയതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിക്കോളണം. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ ആകുമ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ദി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ഇൻറ്റു density into gravity. Okay, into then rho into G എന്ന് വരും. Okay, weight of the floating body is equal to volume of the floating body into density into gravity, and weight of liquid displaced is equal to volume of the material submerged in the liquid, volume of the substance submerged in the liquid into density into gravity. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ? സ്മോൾ v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? v മൈനസ് എക്സ്. സ്മോൾ v ഈക്വൽ ടു, അപ്പൊ ജി ക്യാൻസൽ ആയി, ജി ക്യാൻസൽ ആയി. അപ്പൊ v ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ V ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ v ഇൻറ്റു റോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫ്രം ദിസ് വൺ സ്മോൾ v ബൈ ക്യാപിറ്റൽ V കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? d ബൈ റോ എന്ന് കിട്ടും. d ബൈ റോ. ഓക്കെ ആണോ? സ്മോൾ b ബൈ ക്യാപിറ്റൽ V ഇസ് ഈക്വൽ ടു d ബൈ റോ എന്ന് കിട്ടും. Then small v യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് v മൈനസ് എക്സ്.
അപ്പൊ v മൈനസ് എക്സ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ v ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ v മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ v ഈസ് ഈക്വൽ ടു d ബൈ റോ. വാട്ട് ഈസ് d? d ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. d എത്രയാണ്? എത്ര? ഡെൻസിറ്റി എത്ര? 917 എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ. ഡെൻസിറ്റി ഈസ് 917. ഐസ്ബർഗിന്റെ ഡെൻസിറ്റി 917 തന്നിട്ടുണ്ട്. 917 കിലോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ഇതാ എഴുതാം 917 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സീ വാട്ടർ ആണ്, വാട്ടർ അല്ല സീ വാട്ടർ. അത് അല്പം കൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എത്ര? 1024 ആണ്. 1024 ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര? v ബൈ v മൈനസ് എക്സ് ബൈ v. v by v minus x by v എത്ര കിട്ടും? 1 minus x by v equal to the value 917 by 1024. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് 0.90 എന്ന് കിട്ടും. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.90 എന്ന് കിട്ടും. Therefore x by v, what is x by v? x by v അല്ലേ കാണേണ്ടത്. x by v is equal to 0.90 എത്ര കിട്ടും? സോറി, ഇത് റൈറ്റ് കൊണ്ടുപോയി ലെഫ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ 1 മൈനസ് 0.90 എന്ന് കിട്ടും. 1 മൈനസ് 0.90 എത്ര കിട്ടും? 0.10 എന്ന് കിട്ടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10% എന്ന് കിട്ടും. 10%. അപ്പൊ ഒരു ഐസ്ബർഗ് സീ വാട്ടറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കാണുന്നത് 10% ഉള്ളൂ. ബാക്കി 90% സീ വാട്ടറിന് അടിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഐസ്ബർഗിന്റെ 10% മാത്രമേ മുകളിൽ കാണൂ. ബാക്കി മുഴുവനും സീ വാട്ടറിന്റെ അടിയിലാണ്. അപ്പോ 10% ആണ് എക്സ് ബൈ വി. ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ഇത് എക്സ്പോസ് ടു എയർ, ഇത് ടോട്ടൽ. അപ്പം എക്സ്പോസ് ടു എയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഈസ് 10%. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൻസർ അതിൽ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കണം 10% ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12 കൂടെ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12 കൂടെ ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, അതും കൂടി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ബാക്കി 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും, ആൻസർ പറഞ്ഞേക്കാം. ഓക്കെ, നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12 ആണ്. അത് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. അതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ്, ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഇൻ എ സ്ട്രീം ലൈൻ മോഷൻ along a tube of variable cross section arranged as shown in figure. ഫിഗർ ഇല്ല, അത് ഫിഗർ നമുക്ക് വരയ്ക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫിഗർ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വരയ്ക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് കൊടുക്കാത്തത്. ഇതാണ് ഫിഗർ. ഈ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, as shown in figure, the area of cross section at ends P and Q. The ends P and Q. ഇവിടെ area of cross section A1 and here it is A2, and velocity is V1, here velocity is V2. According to equation of continuity of flow, A1 V1 equal to A2 V2. Equation of continuity of flow, A1 V1 equal to A2 V2. Area കുറഞ്ഞാൽ velocity കൂടും, area കൂടിയാൽ velocity കുറയും. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇടുങ്ങിയ ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗത്തിലായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക. Okay, A1 V1 equal to A2 V2. That is equation of continuity of flow. അപ്പൊ equation of continuity of flow വെച്ചിട്ട് we can find the velocity V2. A1 V1 equal to A2 V2. Therefore V2 is equal to A1 V1 divided by A2. A1 V1 by A2. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 1 എന്ന് കിട്ടും. കാരണം എന്താ? A1 എത്രയാണ്? 2 ആണ്. What is V1? It is സോറി, A1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 into 10 raised to minus 3 ആണ്. വെലോസിറ്റി V1 എന്നുള്ളത് 2 ആണ്. ദി ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ഇത് 4 into 10 raised to minus 3 ആണ്. ഇത് 2 into 10 raised to minus 3 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 into 10 raised to minus 3 എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, 1 എന്ന് വരും. അപ്പൊ വെലോസിറ്റി V2 is equal to 1 meter per second എന്ന് വരും. Velocity V2 equal to 1 meter per second. നോക്കൂ, A1 V1 equal to V2, V2 equal to A1 V1 by A2. 2 into 10 ഉണ്ട്, and A2 is 4 into 10 raised to minus 3. വെലോസിറ്റി, ഇവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്? 2 ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്. അപ്പൊ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആൻസർ 1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി 1 ആണെന്ന് കിട്ടും. 1 meter per second.
ഓക്കെ, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി 2 ആണെന്ന് കിട്ടും. കാരണം ഏരിയ കുറവല്ലേ, അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കൂടും. ഇവിടെ ഏരിയ കൂടിയില്ലേ, അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കുറയും. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഫ്ലോ A1 V1 equal to A2 V2. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. Then work done per unit volume, that is according to Bernoulli's principle, we can find the work done. ആ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Work done W is equal to half into rho into V2 square minus V1 square plus rho g into H2 minus H1. ഇത് H1, ഇത് H2. ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് H2 മൈനസ് H1 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഹൈറ്റ് എത്ര, 4ഉം എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രയാണ്, 6ഉം 4ഉം ആണോ, എത്രയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ 2 മീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. H1 is 2 meter and H2 is 6 meter എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നോക്കൂ, W equal to work done equal to ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് H1 ഹൈറ്റ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആ ലിക്വിഡിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കണം. For that to do some height is less. അപ്പോ from lower height to lower in the higher ലേക്ക് we have to move that liquid. For that we have to do some external work. Work done for that is half into rho into V2 square minus V1 square plus rho g into H2 minus H1. Substitute ചെയ്യുക, അത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 38.5 എന്ന് കിട്ടും. 38.5 into 10 raised to 3 എന്ന് കിട്ടും. ജൂൾ പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. വർക്ക് ഡൺ പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 38.5 എന്ന് കിട്ടും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഏതാണ് ഉള്ളത്? V2 സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ എടുക്കണം. V1 സ്ക്വയർ എത്ര എടുക്കും? 2 സ്ക്വയർ എടുക്കണം. വെലോസിറ്റി V2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, V1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. അപ്പൊ 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 സ്ക്വയർ വരും. പ്ലസ് റോ ജി ഇൻറ്റു H2 എത്ര? H2 എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്, H1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഡെൻസിറ്റി അറിയാമല്ലോ, ഡെൻസിറ്റി റോ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഏതാ ഉള്ളത്? ബാക്കിയെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡെൻസിറ്റി CGS വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി 1000, അത്രേ ഉള്ളൂ. വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി 1000 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഫൈനൽ ആൻസർ വർക്ക് ഡൺ കിട്ടും. ഇനി വർക്ക് ഡൺ കിട്ടി, പക്ഷേ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉള്ളത്. അതില് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 38.5 into 10 raised to 3 എന്ന് കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ എഗൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ എഗൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി. അത് സെപ്പറേറ്റ് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് വർക്ക് ഡൺ എഗൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി ഇൻറ്റു H2 മൈനസ് H1 എടുക്കണം. ഇതെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ എഗൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി കിട്ടും. ആൻസർ 40 into 10 raised to 3 എന്ന് കിട്ടണം. 40 into 10 raised to 3 എന്ന് കിട്ടണം. അതാണ് വർക്ക് ഡൺ എഗൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി. അപ്പോ 11 മണിയായി, സാറ് വന്നു കാണും. അപ്പോ ഞാൻ ഇനി 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞേക്കാം. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13ന്റെ ആൻസർ പറയാം. 13ന്റെ ആൻസർ ഇ ആണ്. 46% ആണ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13ന്റെ ആൻസർ 46% ആണ്. ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് Q/T equal to pi p r raised to 4 divided by 8 liter. Q/T equal to pi p r raised to 4 divided by 8 L eta. Q/T means rate of flow. Rate of flow is equal to pi p r raised to 4 divided by 8 L eta. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് rate of flow is proportional r raised to 4 എന്ന് കിട്ടും. അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. rate of flow is proportional r raised to 4 എന്ന് കിട്ടും. അത് ട്രൈ ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിലെങ്കിലും അത് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14 സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14 അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻസർ സി ആണ്. അത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. അതില് H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഹെഡ് ആണ്, P/ρ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഹെഡ് ആണ്, V²/2g എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൈനറ്റിക് ഹെഡ് എന്നും പറയും, വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്നും പറയും. V²/2g is called as velocity head or kinetic head. Okay, അപ്പൊ ആൻസർ സി ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14ന്റെ ആൻസർ സി ആണ്. Then ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15 എന്താ? അടുത്ത ഫാക്കൽറ്റി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് സർ. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15ന്റെ ആൻസർ അത് 1.76 into 10 raised to 5. Okay, 1.76 into 10 raised to 5. Okay, sorry for extra taken hours.
then thank you and ബാക്കിയുള്ള questions ടെലിഗ്രാമിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം അത് നോക്കൂ. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. സഞ്ജീവ് സർ, സഞ്ജീവ് സർ കേൾക്കാവോ? സോറി സർ, രാജു സർ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ സാർ, എടുത്തോളൂ, ക്ലാസ് തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഇല്ല വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല സാർ. Good morning, everybody. Today we will discuss thermodynamics and chemical equilibrium. Aditya question: a process carried out by keeping the system and surrounding always at equilibrium is called. That is, a reversible process is a process in which the system and the surroundings are always at equilibrium. That is known as reversible process. But the answer is C, reversible process. The second question is, which of the following statement is not correct? Statement A is, the state of a system is specified by state functions or state variables. What do you mean by state functions or state variables? That is, variables which define the system, the pressure, the volume, the temperature, etc., which depends only on the state of that system, and that is known as state variables. There are state variables and path variables, and the system is defined by the state of a system is specified by the state functions or state variables. That statement is true. The state of thermodynamic system is described by its macroscopic properties. Definitely, in thermodynamics, we are dealing with macroscopic properties. Our statement B is also true. Statement C is, the state of the surroundings can never be completely specified. What do you mean by system and surrounding? System is the specified part of the universe which is under our investigation. That can be specified. But the surroundings means the remaining part of the universe is called the surrounding. And therefore, definitely, the state of the surroundings can never be completely specified. That statement is also true. A, B, and C are true. Therefore, what will be the wrong or the statement? Statement D. The internal energy of the system does not change when the heat passes into or out of the system. Definitely, the internal energy depends upon the heat absorbed or heat liberated. The heat change accompanying and internal energy are related. What is the first law of thermodynamics states? The energy of the universe is a constant. Energy can neither be created nor be destroyed. And the internal energy, delta U, is equal to the change in or U is equal to Q plus W. The change in internal energy. The mathematical statement for the first law of thermodynamics is delta U, the change in internal energy. It is equal to Q plus W. Q is the heat change accompanying and W is the work. And therefore, definitely, that is heat change accompanying will influence the internal energy. About the statement D, the internal energy of the system does not change when the heat passes into or out of the system. But that statement is wrong. You know that delta U is equal to Q plus W. What are the sign conventions?
If the internal energy increases, delta U will be positive. If the internal energy of the system decreases, delta U will be negative. Q, if it is absorbed, endothermic process, Q is positive. If it is liberated, exothermic process, Q will be negative. W is the work. If work is done on the system, work is positive. If work is done by the system, work is negative. And that is delta U is equal to Q plus W, the mathematical statement for the first law of thermodynamics. Which of the following is not an intensive property? There is intensive property and extensive property. What is the difference? Intensive property is a property which does not depend upon the amount of substance or the size of the system. But extensive property is a property which depends upon the amount of substance present in a system or the size of the system. The pressure, it is an intensive property. Temperature, it is an intensive property because they does not depend upon the size of the system or the amount of substance present in a system. But that is the volume. It is a extensive property. And that is known as intensive property and extensive property. The choices are molar volume. Molar volume means the volume occupied by 1 mole of a substance at a particular temperature and pressure. It does not depend upon the size because molar volume of any gas at STP is 22.4 liter. And therefore, molar volume is an intensive property. Which among the following is not an intensive property? That is the question. B choice, heat capacity. What do you mean by heat capacity? It is the heat required to rise the temperature of a substance through 1 degree. 1 joule. And depending upon the size of the system, the amount of heat required to rise the temperature by 1 degree will be also varies. And therefore, it is an extensive property. But remember, specific heat capacity. What do you mean by specific heat capacity? It is a heat required to rise the temperature of 1 gram of a substance through 1 degree. It is an intensive property. But remember, heat capacity is an extensive property, whereas specific heat capacity, it is an intensive property. Temperature, it is an intensive property. Pressure, it is an intensive property. Therefore, which among the following is not an intensive property, or which among the following is an extensive property is the heat capacity. Fourth question is, which among the following is a path dependent function? There are path dependent function and that is state functions and path functions. I have already told you. That is the function, that is variables or functions which depends only on the state of that system. It is called state function or state variable, and which depends upon the path is known as path function. Heat change accompanying, it is path function. Whereas internal energy or the pressure, the volume, they are all depends only on the state of that system. They are all state variables. But the answer is A, the heat change accompanying Q. It is a path function. Fifth question is, 1 liter of an ideal gas at 10 atmospheric pressure undergoes isothermal reversible expansion to 10 liter. The work done in the expansion process is, we know that in an isothermal, that is reversible expansion, W is equal to minus 2.303 nRT log V2 by V1. And therefore minus W, work done by the system, it is minus, and minus W is equal to
2.303 nRT log V2 by V1. And we know that PV is equal to nRT. Therefore, we can substitute PV for nRT, PV log V2 by V1. And here, P is 10 atmosphere and V is, that is 1 liter. And therefore, PV is equal to 1 into 10, that is 10, and log V2 by V1. V2 is equal to 10 liter and V1 is equal to 1 liter, log 10 by 1. Therefore, the answer is 2.303 into 10 into log 10 is equal to 1. Therefore, it is equal to 23.03. What is the unit? Liter atmosphere per Kelvin per mole. Liter atmosphere per Kelvin per mole. But the choices are not given in liter atmosphere per Kelvin per mole. It is given in joule. We know that 101.3 joule is 1 liter atmosphere. And therefore, to convert liter atmosphere into joule, 23.03 into 103.1. 101.3. 103 point, that is 101.3. Therefore, it is equal to 2333. That is choice is C. But if the answer was in liter atmosphere, it is 23.03 liter atmosphere, but it is in joule. Therefore, it is equal to 2333 joule. The question number 6 is, which among the following is not the correct representation of the first law of thermodynamics? I have already stated that the mathematical statement for the first law of thermodynamics is delta U is equal to Q plus W, where delta U is the change in internal energy, Q is the heat change accompanying, and W is the work. And by using this formula, we can find out what are the relationship between the internal energy change, the heat change accompanying, and work. And the processes are a cyclic process. In a cyclic process, the internal energy change will be 0 because the system is coming back to the internal energy. It is a state function. And therefore, in a cyclic process, delta U is equal to 0. Therefore, it is equal to Q plus W, or Q is equal to minus W. But for cyclic process, Q is equal to minus W, it is true. B, adiabatic process. What do you mean by adiabatic process? A process in which no heat enter into the system or no heat leaves from the system. It is taking place in an isolated system. And therefore, Q is equal to 0. And therefore, delta U is equal to W. Delta U is equal to W. And therefore, the answer is, that is choice adiabatic process, delta U is equal to W. It is correct. C choice isochoric process. What do you mean by isochoric process? It is a constant volume process. And constant volume process is isochoric process. Therefore, there is no work of expansion or work of contraction. And therefore, delta U is equal to Q because W is equal to 0. Therefore, statement delta U is equal to Q is correct. And D choice isothermal process. What is isothermal process? A process taking place at constant temperature. And if the temperature does not vary, that means the delta U, it is equal to 0. There is no internal energy change because internal energy depends upon the temperature. And it is a constant temperature process, and therefore delta U is equal to 0. Therefore, 0 is equal to Q plus W, or Q is equal to minus W. But the answer given is isothermal process, Q is equal to W. It is wrong. Therefore, answer is D. Which of the following is not the correct representation of the first law of thermodynamics. Seventh question is,
the enthalpy change of a reaction does not depend upon. The Hess's law states that, what is the Hess's law states? The enthalpy change of a system is independent of the number of steps in which this reaction takes place or the process takes place. Or if a reaction takes place in one step or in several steps, the enthalpy change will be same. And that is known as the Hess's law of constant heat summation. And therefore, that is here choice A, the number of intermediate steps involved. The enthalpy change of a reaction does not depend upon the number of intermediate steps involved. It is correct. It is according to the Hess's law of constant heat summation. The other choices are wrong. The physical state of the reactants and product. Definitely, the enthalpy change of a reaction depends upon the physical state of the reactants and product. C choice, the temperature at which the reaction is conducted. Definitely, there are exothermic process as well as endothermic process. Exothermic processes are feasible at low temperature and endothermic processes are feasible at high temperature. Therefore, definitely the temperature at which the reaction conducted depend or it will influence the enthalpy change of a reaction. D, the different reactants used for forming the same product in the same physical state. The enthalpy change depends upon the difference in the reactants, the energy content of the reactants and the product. And if you take different reactants, their energy will be different and the product will also having different energy and definitely the enthalpy change will be different. Therefore, the choice is A. That is, it is according to the Hess's law of constant heat summation. The reaction N2 gas plus 3S2 gas give 2NS3 gas. It is a Haber process for the manufacture of ammonia carried out at 773 Kelvin and 20.265 into 10 raised to 6 Pascal pressure. If delta H and delta U are enthalpy change and internal energy change for the reaction, which of the following is correct regarding the reaction? The enthalpy change, it is a change occurring at constant pressure, and internal energy change, it is the energy change occurring at constant volume, and enthalpy change delta H is equal to delta U plus delta N RT. This is the relationship between the enthalpy change and the internal energy change, where delta H is the enthalpy change and delta U is the internal energy change, and delta Ng for gaseous reactants, delta Ng, it is the change in the number of moles of gaseous product and number of moles of gaseous reactants. Delta Ng is number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants. R is the universal gas constant and T is the temperature in Kelvin scale. This is the relationship between the enthalpy change and the internal energy change. And therefore, here delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. And we know that the reaction is N2 gas plus 3S2 gas reversible give 2NS3 gas. And here number of moles of gaseous product is 2 and number of moles of gaseous reactant is 1 plus 3, 4. Therefore, delta Ng is equal to minus 2. Therefore, delta H is equal to delta U minus 2 into RT. Definitely, delta H will be less than delta U. And therefore, here the answer is choice B. Delta H is less than delta U. For S2 plus I2 give 2HI. There is no change in the number of moles of gaseous product and number of moles of gaseous reactants. Delta Ng is equal to 0. And therefore, for that reaction, delta Ng is equal to 0. Delta H is equal to delta U. Enthalpy change
and internal energy change are same. For the reaction, that is PCl5 gives, PCl5 gas give PCl3 gas plus Cl2 gas. Here, the number of moles of product is 2 and number of moles of reactant is 1, and therefore delta Ng is equal to 2 minus 1, it is 1. And here, delta H will be greater than delta U. And therefore, delta H and delta U related to the number of moles of gaseous product and number of moles of gaseous reactants. If the number of moles of gaseous product is equal to number of moles of gaseous reactants, delta H and delta U are equal. If the number of moles of gaseous product is greater than the number of moles of gaseous reactants, delta H will be greater than delta U. If the number of moles of gaseous product is less than number of moles of gaseous reactants, definitely delta H will be less than delta U, because delta Ng is equal to negative. Therefore, here the answer is B, delta H is less than delta U. Ninth question is 121.6 joules of heat are required to rise the temperature of 25 gram of ethylene glycol through 2 Kelvin. The specific heat capacity of ethylene glycol in joule per Kelvin per gram is. I have already mentioned while discussing the intensive property and extensive property that heat capacity, it is a heat required to rise the temperature of a substance through 1 degree. But specific heat capacity, it is a heat required to rise the temperature of 1 gram of a substance through 1 degree. Here, 25 gram of ethylene glycol, its temperature is increased by 2 Kelvin. And the heat required is 121.6 joule. Now, what is the heat required to rise the temperature of 121, or that is, what is the heat required to rise the temperature of 1 gram of ethylene glycol through 2 degrees Celsius or 2 degree Kelvin? It is equal to 121.6 by 25. This is the heat required to rise the temperature of 1 gram of ethylene glycol through 2 Kelvin. But we require, that is, the heat required to rise the temperature of 1 gram of ethylene glycol through 1 degree. And if it is for 2 degree, for 1 degree by 2. That is, it is 121.6 by 50. 121.6 by 50, it is equal to 2.432. And that is, the specific heat capacity of ethylene glycol is 2.432 joule per Kelvin per mole. That is, the answer is C. The 10th question is at 298 Kelvin, the enthalpy of fusion of sodium metal is. What do you mean by enthalpy of fusion? It is a heat required to convert 1 mole of a substance, solid, into its liquid at its melting point. That is enthalpy of fusion. It is a heat required to convert 1 mole of a solid into its liquid at its melting point. And that is the enthalpy of fusion of sodium metal is plus 2.6 kilojoule per mole. That is, in order to melt 1 mole of solid sodium into liquid sodium, 2.6 kilojoule of heat should be supplemented. And the enthalpy of vaporization, it is a heat required to rise the, it is the heat required to convert 1 mole of a liquid into its gaseous state. And that is known as enthalpy of vaporization. And liquid sodium is 98.0 kilojoule per mole. That is, in order to convert 1 mole of solid sodium into liquid sodium, you require, that is, 2.6 kilojoule per mole heat, and to convert 1 mole of liquid sodium into its gaseous sodium, you require 98 kilojoule of heat. And we know that according to Hess's law,
the enthalpy change, it does not depend upon the steps involved. In order to convert a solid solium into a gaseous solium, that is the enthalpy of vaporization plus enthalpy of, that is fusion, will give the enthalpy of sublimation. What do you mean by sublimation? Direct conversion of a solid into its gaseous state. And the enthalpy of sublimation, it is a sum of the enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. It is according to Hess's law of constant heat summation. In order to convert 1 mole of the enthalpy of sublimation means 1 mole of solid sodium is converted into gaseous state at 298 Kelvin. It is a sum of the enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. That means 2.6 plus 98. That means 100.6 kilojoule per mole. And that is known as the enthalpy of sublimation. It is according to Hess's law of constant heat summation. And these are the questions related to thermodynamics. And now we will go to the question relating to chemical equilibrium. You. Do you have any doubt about any question? No. Okay. The unit of equilibrium constant for the gaseous reaction SO2 plus half O2 give SO3 is. That is equilibrium constant. Equilibrium constant can be expressed. Kc is the equilibrium constant if the active masses are expressed in molar concentration, and Kp, it is the equilibrium constant if the active masses are expressed in partial pressure in atmosphere, the Kc and Kp. And the Kc and Kp may or may not have unit depending upon the number of moles of product and the number of moles of reactants. And for Kc, the unit is mole per liter, the whole raised to delta n, where delta n is equal to number of moles of product minus number of moles of reactants. That is the unit of Kc, it is depending upon the number of moles of product and number of moles of reactants. And if the number of moles of product is equal to number of moles of reactants, there is no unit. For example, S2 plus I2 give 2Hi. Number of moles of product is 2. Number of moles of reactants are also 2. And therefore, delta N is equal to 0. And there is no unit for the Kc. It is a mere number. But for the reaction N2 gas plus 3S2 gas gave 2NS3 gas. Number of moles of product is 2 and number of moles of reactants are 4. Delta N is equal to minus 2. And therefore, Kc is having the unit mole per liter raised to minus 2 or liter square per mole square. Or liter square into mole raised to minus 2. And that is the unit of Kc. And if the equation is PCl5 gas give PCl3 gas plus Cl2 gas, number of moles of product is 2, number of moles of reactants are 1, and therefore delta N is equal to 2 minus 1, 1. The unit of Kc is mole per liter. That is, the Kc and Kp may or may not have unit, and Kc it is having the unit mole per liter raised to delta N, where delta N is the number of moles of product minus number of moles of reactants. And for Kp, the unit is atmosphere raised to delta N, where delta N is equal to number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants. And that is in the case of Kp. And here the question is, that is SO2 plus half O2 give SO3.
Number of moles of product is 1. And number of moles of reactants are 1 plus half, 1.5. And therefore delta N is equal to 1 minus 1.5. It is equal to minus half. And therefore the unit is mole per liter raised to minus half. Mole per liter raised to minus half means mole raised to minus half, liter raised to half. The unit is mole raised to minus half, liter raised to half. That is a unit of, that is SO2 plus half O2 give SO3. The choice is D. 12th question is ammonium hydrogen sulfide. It is a solid. It decomposes to give ammonia gas and hydrogen sulfate gas. If the total pressure is 1.2 atmosphere at 400 Kelvin, the equilibrium constant Kp is. We know that Kp, it is the equilibrium constant when the active masses are expressed in partial pressure in atmosphere. Kc, it is equilibrium constant when the active masses are expressed as mole per liter. And therefore, ammonium hydrogen sulfide, NH4HSF, solid, decomposed to give ammonia gas plus H2S gas. Here, ammonium hydrogen sulfide is a solid. Therefore, we need not consider the partial pressure. And here the Kp, it is equal to partial pressure of ammonia gas into partial pressure of H2S gas. That is, equilibrium constant is the ratio between the active mass of the product to that of the reactants. And for Kc, the active masses are expressed in mole per liter. And for Kp, it is expressed as partial pressure in atmosphere. We know that here the total pressure, it is 1.2 atmosphere. And the pressure is due to the gaseous mixture of ammonia gas and hydrogen sulfate gas. When 1 mole of ammonia hydrogen sulfate dissociate, you will get 1 mole of ammonia gas and 1 mole of hydrogen sulfate gas. That means if X mole of ammonium hydrogen sulfate decompose, you will get X mole of ammonia gas and X mole of hydrogen sulfate gas. That is equal amount of hydrogen sulfide and ammonia gas are obtained. Their molar ratio is 1:1. Therefore, the mole fraction of ammonia is 1/2 and hydrogen sulfate is also 1/2. The total pressure is 1.2 atmosphere. We know that the partial pressure, it is total pressure into mole fraction. The partial pressure of a gas in a gas mixture is equal to sum of their, the total pressure is equal to sum of their partial pressure according to Dalton's law. And we know that the total pressure into mole fraction will give the partial pressure. Here the mole fraction is half. Therefore, half into 1.2 into half into 1.2, that is 0.6 into 0.6, that is Kp is equal to 0.36. Kp is equal to 0.36. What will be the unit of Kp here? Here the unit will be delta N is equal to 2 because number of moles of gaseous product is 2, number of moles of gaseous reactant is 0, and therefore delta N is equal to 2 minus 0.2. Therefore it is equal to 0.36 atmosphere raised to 2. That is a unit of Kp. But here the unit is not given and the choice is 0.36 is B. Answer is B. 13th question. Equimolar concentrations of hydrogen and iodine are heated to attain equilibrium. At equilibrium, the forward and backward rate constants are found to be equal. The percentage of iodine that has reacted at equilibrium is. We know that in a reversible process, the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction at equilibrium. At equilibrium, the rate of forward reaction is equal to rate of
backward reaction. That is the equilibrium state. And the rate of forward reaction is equal to rate constant for the forward reaction into active mass. And the rate of backward reaction is equal to rate constant for the backward reaction into active mass. Here the rate constant for the forward and backward reactions are same. And therefore, the active mass of the reactants and product are also same. And therefore, we can see that in the case of, that is, equimolar concentrations of hydrogen and iodine are mixed to attain equilibrium. At equilibrium, the forward and backward reactions are found to be equal. The percentage of iodine that has reacted at equilibrium is. What is the equation for H2 plus I2 give 2HI? H2 gas plus I2 gas, H2 gas plus I2 gas give 2HI gas. And initially, that is, you are taken equimolar concentration of hydrogen and iodine. That will be 1 mole of hydrogen and 1 mole of iodine. And let X moles of hydrogen has reacted. So for equilibrium concentration of hydrogen will be 1 minus X. And equilibrium concentration of iodine will be also 1 minus X, because 1 mole of hydrogen will react with 1 mole of iodine, or X mole of hydrogen will react with X mole of iodine. And 1 mole of hydrogen react with 1 mole of iodine to give 2 mole of hydrogen iodide. If X mole of hydrogen react with X mole of hydrogen iodide, there will be 2X mole of hydrogen iodide is formed. And what is the equilibrium constant Kp? It is equal to partial pressure of, or we can see that partial pressure of hydrogen iodide the whole square, or active mass of hydrogen iodide the whole square by partial pressure of hydrogen, or active mass of hydrogen into partial pressure of iodine. That means, that is, equilibrium constant, here it is 2x the whole square by 1 minus x into 1 minus x, that is 1 minus x the whole square. But here it is not asked the equilibrium constant. What is asked is the percentage of iodine that has been reacted at equilibrium. And therefore, that is, we have to calculate the percentage of iodine that is reacted at equilibrium. And we know that 1 minus x the whole square is equal to, that is 2x the whole square, that is, it is equal to 4x square. And therefore, taking the root of this, 1 minus x is equal to 2x, or 3x is equal to 1, or x is equal to 1 by 3. That is only 0.33, 1 by 3 or 0.33 per fraction will react. And therefore, the percentage of iodine that reacted will be 0.33 into 100. Alpha is equal to 0.33 or x is equal to 0.33, and therefore percentage of iodine reacted will be 0.33 into 100, that is 33%. Therefore, the answer is B. 14th question is, for the reaction 3A plus 4B give 2C plus 4D. What is the equilibrium constant for expression of equilibrium constant for this equilibrium? Equilibrium constant is the ratio between the active mass of the product to that of the active mass of the reactant, and each concentration term is raised to the power to which the coefficient is appearing in the balanced equation. Therefore, Kc is equal to active mass of C raised to 2 into active mass of D raised to 4 by active mass of A raised to 3 into active mass of B raised to 4, because the equation is 3A plus 4B reversible give 2C plus 4D. And for that equilibrium, the equilibrium constant can be represented by active mass of C raised to 2 into active mass of D raised to 4 by active mass of A raised to 3 into active mass of B raised to 4. Here, initially certain concentration of A, B, C and D are taken. You know that an equilibrium can be attained by taking the reactants alone, or taking the product alone, or taking the reactants and product together. If you take the reactants alone, initially the forward reaction will take place,
because the reactant will react to give product, and as soon as the products are formed, they will react to give back the reactants. That is, in the case of, if you take the reactants alone, then initially the reactants will be converted to product. That is, the forward reaction will take place. And as soon as the products are formed, it will react to give back the reactants. Initially, the rate of forward reaction will be high, and the rate of backward reaction initially will be 0, but during the course of reaction, the rate of backward reaction increases. And when the rate of forward reaction become rate of backward reaction, because during the course of reaction, the concentration of the reactants are decreasing, and thereby the rate of forward reaction decreases, and the concentration of the product are increasing, and thereby the rate of backward reaction will increase, and after some time, the rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction. It will attain equilibrium. And that is if you take the reactants alone. But if you take the product alone, then also it will attain equilibrium. How? Initially, the backward reaction will take place because there is no reactants, therefore no forward reaction will take place. Only the backward reaction will initially take place. And during the course of reaction, the reactants are increased, and thereby the forward reaction will also take place. And finally, when the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, it will attain equilibrium. Similarly, if you take the reactants and product together, then also it will attain equilibrium. But how it will attain equilibrium? It depends upon the reaction quotient. The equilibrium constant is a constant, and it is the ratio between the active mass of the product to that of the reactants at equilibrium. Equilibrium attain ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള reactantsന്റെയും productന്റെയും ratio between the product to that of the reactants at equilibrium, that is known as the equilibrium constant. But the reaction quotient QC, it is the ratio between the active mass of the product to that of the reactants we are taking initially. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷന്റെ റേഷ്യോ ആണ് reaction quotient. And if the reaction quotient QC, it is greater than the equilibrium constant. What do you mean by that? The concentration of the product is greater than the equilibrium concentration. Reaction quotient value equilibrium constant നേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രോഡക്റ്റിന്റേത് equilibrium concentration-നേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? In order to maintain equilibrium, more backward reaction will take place, so that the concentration of the product will decrease and the concentration of the reactants are increased, and it will attain equilibrium. Lee-Chatelier principle. And if the QC is less than Kc, reaction quotient equilibrium constant-നേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ, പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ്, റിയാക്ടൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ, more forward reaction will take place, so that the product in the concentration കൂടും, reactants in the concentration കുറയും, equilibrium constant maintain ചെയ്യും. Equilibrium constant is a constant, it will not vary, and therefore when QC is greater than Kc, backward reaction will initially take place. If QC is less than Kc, forward reaction will take place initially. But if QC is equal to Kc, what happens? It is at equilibrium. If QC is equal to Kc, it is at equilibrium. Both forward and backward reaction will take place at the same speed. And these are the three conditions. That is, if QC is greater than Kc, initially backward reaction will take place. If QC is equal to Kc, it is at equilibrium. If QC is greater than Kc, less than Kc, if QC is less than Kc, initially the forward reaction will take place. In this question, certain concentration of A, B, C, and D are taken.
Therefore, you have to find out the QC. And if the QC value is equal to Kc, it is at equilibrium. If the QC value is greater than Kc, initially backward reaction will take place. And if QC is less than Kc, and initially the forward reaction will take place. And therefore, we can find out what is the value of QC. QC is equal to active mass of C raised to 2 into active mass of D raised to 4 by active mass of A raised to 3 into active mass of B raised to 4, where the active mass also A, B, C, and D are the active masses we have taken initially. And the values are active mass of A is equal to 2, and B is equal to 1, and C is equal to 3, and D is equal to 5. And therefore, it is equal to, that is, active mass of C is 3 raised to 2 into active mass of D is equal to 5 raised to 4 by active mass of A is equal to 2 raised to 3 into active mass of B is equal to 1. That is 3 square into 5 raised to 4 by 2 raised to 3 into 1 raised to 4. That is 9 into 5 raised to 4 is 5 square, 25 into 25, 625 divided by 2 cube is equal to 8 into 1. That means it is greater than 625. 625 into 9 by 8, that means it is greater than 625, and therefore that is the equilibrium constant value is only 120. What is the equilibrium constant? It is 120. That means Kc is less or Qc is higher. And if Qc is greater than Kc, definitely the backward reaction will initially take place. Therefore, the answer is will proceed in backward direction. Choice is A. 15th question is, for the reaction P plus Q give R plus S, the initial concentration of P and Q are equal. The equilibrium concentration of S is 3 times the equilibrium concentration of Q. The equilibrium constant is, that is, the equation is P plus Q give R plus S. P plus Q give R plus S. Therefore, the equilibrium constant is equal to active mass of R into active mass of S by active mass of P into active mass of Q at equilibrium. That is equilibrium constant. And here, the initial concentration of P and Q are equal. And the equilibrium concentration of S is 3 times the equilibrium concentration of Q. Whatever be the initial concentration of P and Q are equal. And whatever be the reaction takes place. That is, if you take 1 mole of P and 1 mole of Q, and X mole of P has been reacted, 1 minus X, 1 minus X. That is, the equilibrium concentration of P and Q are equal. Let it be, it is X mole at equilibrium and X mole of Q at equilibrium. They are equal. And the concentration of S is 3 times the equilibrium concentration of Q. If the concentration of Q is X, the concentration of S is equal to 3x. Definitely 1 mole of P react with 1 mole of Q to give 1 mole of R and 1 mole of S. And therefore, if the concentration of S is 3 times that of the Q, the concentration of R will be also 3 times that of Q and P. And therefore, the concentration of P and Q, if it is XX equal, and then the concentration of R and S will be 3x mole per liter each. And what is the equilibrium constant? The equilibrium constant is equal to 3x into 3x divided by x into x, that is equal to 9. That is, the equilibrium constant of that reaction is 9. Choice is A. 1 mole of hydrogen and 2 moles of iodine are taken initially in a 2-liter vessel. What do you mean by active mass? It is a molar concentration, mole per liter, number of moles per 1 liter.
And if you take 1 mole of hydrogen and 2 moles of iodine are taken initially in a 2-liter vessel, then the molar concentration of hydrogen is 1/2, 0.5. And molar concentration of iodine is 2/2, 1 mole per liter. And if the number of moles of hydrogen at equilibrium is 0.3, then the number of moles of iodine and hydrogen iodide at equilibrium are respectively. You have to find out the equilibrium concentration of iodine as well as that of hydrogen iodide. And it is given that hydrogen and iodine are taken and the reaction is S2 plus I2 give 2Hi. Hydrogen and iodine react to give hydrogen iodide, and the equation is H2 gas plus I2 gas gives 2Hi gas. And if that is 1 mole of hydrogen and 2 moles of iodine are taken initially, 1 mole of hydrogen and 2 mole of iodine are taken, and initially there is 0 moles of hydrogen iodide. And we know that 1 mole of hydrogen will react with 2 moles of 1 mole of iodine to give 2 moles of hydrogen iodide. And if the number of moles of hydrogen at equilibrium is 0.3, that means out of 1 mole initially taken and the equilibrium concentration of hydrogen is 0.3, means 0.7 mole of that is hydrogen has been reacted. That is 0.3 is equal to 1 minus 0.7. And how many moles of hydrogen reacted? 0.7 mole. 0.7 mole of hydrogen will react with 0.7 mole of iodine. Therefore, equilibrium concentration of iodine will be 2 minus 0.7. It will be equal to 1.3 mole. When 0.7 mole of hydrogen react with 0.7 mole of iodine, you will get 1.4 mole of hydrogen iodide, because X mole of hydrogen will react with X mole of iodine to give 2X moles of hydrogen iodide. Here initially 1 mole of hydrogen is taken and 0.3 mole of hydrogen is remaining at equilibrium, means 0.7 mole of hydrogen has been reacted. Therefore, at equilibrium there is only 0.3 mole of hydrogen, and out of 2 mole of iodine, 0.7 mole of hydrogen will react with 0.7 mole of iodine to give, that is 1.3 mole of hydrogen iodine will be at equilibrium, and it will give rise to 1.4 mole of hydrogen iodide. Therefore, the equilibrium concentration of iodine and hydrogen iodide are respectively 1.3 and 1.4. The answer is C. 17th question is, the conditions favorable for the formation of compound AB gas respectively are given. The value of the delta H for the reaction. A gas, A2 gas plus B2 gas reversible give 2OB gas, which is less than 0. Delta H less than 0 means it is an exothermic process. And for equilibrium, what are the factors favoring the equilibrium? That is, there are concentration, pressure, temperature, as well as the catalyst are the factors favoring a chemical equilibrium. If you increase the concentration of any one of the reactants and decrease the concentration of any one of the product, the equilibrium will be shifted to the right hand side. The equilibrium constant will be same, but the equilibrium will be shifted to the right hand side. Similarly, if you decrease the concentration of any one of the reactant and increase the concentration of any one of the product, the equilibrium will be shifted to the left hand side. More backward reaction will take place. That is the effect of concentration on chemical equilibrium. Similarly, what is the effect of pressure? The effect of pressure, if there is change in the number of moles of gaseous product and number of moles of gaseous reactants. And if during a reaction, the number of moles of product is less, gaseous product is less than the number of moles of gaseous reactant, during the forward reaction, the volume will decrease. And decrease in volume will be favored by high pressure.
Increased pressure will favor a reaction in which the forward process involved is decrease in the number of moles of gaseous product. But if there is no change in the number of moles of gaseous product and number of moles of gaseous reactants, pressure has no influence at all because there is no volume change. And if the number of moles of product is greater than, gaseous product is greater than the number of moles of gaseous reactants, definitely decreased pressure will favor the forward reaction and increased pressure will favor the backward reaction. That is the effect of pressure is increased pressure will lead to a change in which there is decrease in volume or decrease in the number of moles, and that is the effect number of moles of gaseous product or gaseous reactants. And that is the effect of pressure. For example, S2 gas plus S2 gas plus I2 gas reversible give 2HI gas. There is no change in the gaseous number of moles of gaseous product and gaseous reactants. So pressure has no influence at all. But for the reaction N2 gas plus 3S2 gas to NS3 gas, Haber process for the manufacture of ammonia, 4 moles of gaseous reactant react to give 2 moles of gaseous product. But during the forward reaction, there is decrease in the number of moles of product or decrease in the volume. Therefore, increased pressure will favor the forward reaction. That is why in Haber process for the manufacture of ammonia, a pressure of 200 atmosphere is used or 20 megapascal is used. And in the case of PCl5 gas give PCl3 gas plus Cl2 gas. Here, the forward process means 1 mole of gaseous reactant give 2 moles of gaseous product. During the forward reaction, number of moles of gaseous product increases, and during the backward reaction, number of moles of gaseous product decreases. That is, volume increases during the forward reaction, and during the backward reaction, number of moles of gaseous reactants decreases. Therefore, pressure increases, more backward reaction will take place. Pressure decreases, more forward reaction will take place. But here it is A2 gas plus B2 gas reversible give 2AB gas. That means 2 volume of the product and 2 volume of the reactants. A number of moles of gaseous product is 2. Number of moles of gaseous reactants are 2. Therefore, pressure has no influence at all. But it is an exothermic process. And exothermic process is a process in which heat is produced during the forward reaction. That means it is a part of product. And a part of product means if you increase the concentration of the product, backward reaction. If you increase the temperature, more backward reaction will take place. And therefore, that is in this reaction, we can see that pressure has no influence at all, but decrease in temperature. Temperature decrease, one of the product is decreasing. Therefore, the more forward reaction will take place. And that is more product will be formed. And that is the answer is, that is low temperature and unaffected by pressure. That is choice is E. Now, the time is over and therefore I am concluding. Question number 18, the choice is B. Question number 19, the choice is E. Question number 20, the choice is A. Lewis acid means electron deficient species which can accept a pair of electron. BF3 is a Lewis acid. Conjugate bases means the species obtained by removing a proton from the base. S3PO4, S2PO4 minus in the proton HPO4 2 minus. The pH of 10 raised to minus 4 molar solution of KOH. It is 10 pH and POH. pH is the negative logarithm of
hydrogen ion concentration, and pOH is the negative logarithm of hydroxyl ion concentration. PS plus pOH is always equal to 14. Here pOH is equal to 4 and therefore pH is equal to 10. Question number 22, answer is C. And question number 23, choice A. Question number 24, choice E. Question number 25, choice C. And question number 26, choice E. And question number 27, choice A. Remember, acids are having a pH less than 7 and bases are having a pH greater than 7. Usually in strong acid, pH is considered as negative logarithm of hydrogen ion concentration, and hydrogen ion concentration is nothing but the normality of the acid. But if the normality or molarity of the acid is less than 10 raised to minus 8, less than 10 raised to minus 7, then we need not take directly the hydrogen ion concentration as such, because if it is an acid, definitely its pH will be less than 7, and that point should be remembered. And okay, thank you very much. I am concluding. Thank you. Thank you, sir.